Hey guys, welcome back to another video of strength training. So in our 3-month program second day today we will be doing some squats. So first day we did few overhead press. So in our second day in our squats. Then we will do some bench on the third day, and then we'll go for the deadlift after that. Okay, so I don't feel 100% today. So ഞാൻ ഒരുപാട് ഹെവി വെയിറ്റിലേക്ക് പോവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്ക്വാട്സ് ഒരുപാട് ഹെവി ചെയ്യാറില്ല. ഐ ബെഞ്ച് മോർ ദാൻ മൈ സ്ക്വാട്സ്, വിച്ച് ഇസ് എ ഫണി ഫാക്ട്. എനിവേയ്സ് ഞാൻ യൂഷ്വലി ചെയ്യാറ് ഹൈ ബാർ സ്ക്വാട്ടാണ്. ആസ് യു ഗൈസ് മൈ നോ, ലൈക്ക് ദിസ് two different variants for the squats. High bar squat and low bar squat. Some people prefer low bar squat, but for me high bar squats work better, so ഞാൻ അതാണ് choose ചെയ്യാറ്. Also I'll be doing some auxiliary workout after the squats. So സ്ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ആക്സറി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാറ്, വിച്ച് മീൻസ് ബൈസെപ്സ്, ഫോർആംസ് ആൻഡ് ട്രൈസെപ്സ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണത് same squat day ആയിരിക്കും. Okay, so without any delays, let's get into the workout. I'll be doing few warm-up sets and then we'll start on the working sets. So കുറച്ച് warm-up sets. We'll start from 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos and work our way up. So പയ്യെ വെയിറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാം. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു 100 kilos എത്തുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു RPE 8-9 ആവും. So I'll be doing 1 reps. Alright, I think this is it. I think it's time to go for the final squat. That's 110 kilos for the day. Let's see how it feels. Feeling so good today, so I think this will be an easy shot for me. Let's see. Oh yeah, I think I did it. I killed it. Let me know what you guys think. I think it was amazing. It was amazing to lift that amount of weight, and it was an easy rep. Okay, so I'm not gonna add more weight onto it now. We'll go on a slow pace, 1 rep at a time, 1 shot at a time. So we'll wait for the final shot. 3 months കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അടിക്കാൻ പറ്റണം. അതാണ് എൻ്റെ മെയിൻ ഗോൾ, അല്ലാതെ ഇപ്പം അടിക്കണമെന്നല്ല. So 3rd month we'll do that again. We'll see how much improvement I have made in the past. Okay, so now I'll be doing some RPE 7 or 8 workouts. So we'll start with RPE 8 and then move down to RPE 7 and RPE 6. So we'll do 6-7 reps, 4-5 reps, and then maybe 6-7 again. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആക്സസറി വർക്കൗട്ട്സിലേക്ക് പോകും. Today I'll be doing biceps and then triceps after. Not gonna post it, but I'm just letting you guys know. So alright, so I think that's it guys. Thank you for joining me for the day 2 of the program. I think the squat was impressive, so might actually do the bench next day, and we'll see you guys on the bench day. Hope you guys like the video. So thank you for watching again, and then let's keep building the strength together. Thank you.